Naam, bila shaka ni mchezaji ambaye alimecheza vilabu kadhaa humu nchini Kenya na pia amesaka hata katika vilabu vya kulipwa kule Ulaya na klabu moja kabla ya kurejea nchini Kenya na Gor Mahia. Na kisha baada hapo ni kwamba sasa hivi anacheza na klabu moja kutoka Tanzania ligi kuu bara. Tunazungumzia klabu kutoka Chamazi ambayo ni Azam FC. Anaitwa kwa jina la Kenneth Muguna ambaye leo ndiye mgeni wetu kwa leo kwenye kipindi cha Walk with Sagini, jukwaa la magwiji. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, ama ukipenda pia the sports archbishop. Lakini kwanza, kabla ya kwenda mbali, ni vema tuanze kwa kupasha misuli moto. Naam, asante sana mtazamaji kwa kutenga muda wa kujiunga nasi siku ya leo. Nimkaribishe sasa mgeni wetu kwa leo kwenye jukwaa la magwiji ambaye ni Kenneth Muguna. Kenneth Muguna, ujambo na asante sana kwa kutenga muda kuweza kuzungumza nasi leo kwenye kipindi cha Walk with Sagini, jukwaa la magwiji. Karibu sana. Nafikiri natumai kwamba hali iko vizuri huko bara. Yeah, hali iko vizuri, kila kitu iko poa. Okay. Asante sana mtazamaji, kama una kauli yote na kama una swali, nitumie ndani mtandao wa Twitter @Jason_Sagini. Hashtag inakuwa ni Walk with Sagini. Hashtag pia inakuwa vile vile ni jukwaa la magwiji. Na labda tuweze kuanzia hapo gumzo hilo la leo, gwiji wetu ambaye ni Kenneth Muguna, mchezaji wa Azam FC. Kenneth, kwa yule mtu ambaye hakufahamu, mimi nakujua vizuri na kufahamu ndani na nje. Labda kama sijapata ile update ya CV yako, lakini kwa yule mtu ambaye hakufahamu vizuri, mfahamishe kwa kina kimichezo na pia nje ya michezo, nani ndiye Kenneth Muguna? Kenneth ni kijana mmoja alizaliwa pale Kisumu. Amelelewa Kisumu, nimekuwa Kisumu, nimesomea Kisumu. Nimeanza kari yangu ya mpira Kisumu. Na nimechezea timu mbalimbali kabla ni turn professional. Na naweza sema sina historia ndefu vile kwa vile umri wangu bado na umri mdogo sana, lakini nimekaa pale Kisumu, kila kitu nimefanya Kisumu. Nikakuja nikaanza kuchezea Western Stima, timu yangu ya kwanza kwenye ligi. Kutoka Western Stima nikaingia Gor Mahia, kutoka Gor Mahia nikaenda zangu nje kucheza Albania, timu moja inajiita Tirana FC. Kutoka Tirana nikarudi zangu nchini Gor Mahia, na sasa niko Azam, na pia nachezea timu ya taifa ya Harambee Stars, Kenya National Team kwa wale hawajui. Right. Anaitwa Muguna 10. Nisome jumbe mbili kabla ya kuenda mbali. Manu Jackson anasema mimi kama chui sina neno. Asante sana, shabiki wa FC kama sijakosea. Rhino Kerry Henry anasema kwamba kabisa. Kadeli Aita anasema yuko ndani. Namuona pia vile vile Kun Roma anasema kutoka Doha, Qatar, anafuatilia matangazo. Asante sana. Kama unatazama basi fanya kushare, usione peke yako, fanya kushare ili muweze kuona wengi. Manake huyu ni star ambaye labda hujawahi kukutana naye, lakini kwa leo unapata fursa ya kutangamana naye leo ndani ya Walk with Sagini live. Sasa Muguna, nakumbuka umesema kwamba uliwahi chezea klabu ya Western Stima, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2016 na 5 kama sijakosea vile. Na mwaka huo ulinyakua tuzo ya kwanza kabisa, ikiwa ni tuzo yako ya kwanza kwenye ligi kuu soka Kenya. Unazungumziaje kuja kwenye ligi mara ya kwanza na kushinda taji la kiungo bora wa msimu? Si kitu rahisi. Yeah, si kitu rahisi. Ukiangalia pale nilikuwa na around 20 years. So nilikuwa kijana mdogo ambaye alikuwa anapigania sana ndoto yake siku moja aweze kucheza, na hiyo ndio mwaka nilipata nafasi ya kucheza Premier League ya Kenya.
na kulikuwa vile vile na wale experienced players ambao walikuwa hapo mbele yangu, na ligi ilipokuwa inaanza sikujua kuwa ningeweza kushinda hiyo tuzo ya mchezaji bora kwenye ligi. So ilikuwa feeling nzuri, nilifurahia sana, familia yangu walifurahia, na hiyo ndio nilipa motisha na ikanionyesha kuwa ukifanya kazi kwa bidii kila kitu itakuja vile ambapo unategemea. Alright. Nafahamu kwamba baada ya hapo ulicheza msimu mmoja peke yake Western Stima na ukajiunga na Gor Mahia baada ya hapo. Sijui kwa ujumla ulipokwenda Gor Mahia, unazungumziaje, how do you sum up playing in Kenya for Gor Mahia for the period that you played for Sirkal? I think it's the best thing that has ever happened to me. So, Gor Mahia is a big club. At that time, they were winning. I went there when they were winning. But they had just missed the league title the previous year. So, it was a big challenge because they are the best players in the country. And I was joining them as just another player who is coming from another team. One of the... I can't say Western Stima was that big, but it was just there. So going into a team like Gor Mahia was a very, very, very difficult thing for me. First of all, the expectations from the fans, the pressure that comes with playing for Gor Mahia. Everybody knows that in Kenya it's not easy because it's the best club in the country. So it was a big, big challenge, but I'm happy that I took it and it turned out well. I'm even proud that I captained the team before I leave. Right, hiyo ni ukiwa pale Gor Mahia, and in which you won 2 titles with them. I won 3. Oh, 3. Yeah, I won 3 titles, 1 FA Cup, 3 league titles, 2 Super Cups, and 1 SportPesa Super Cup. Yeah. Bila shaka ni mataji ambayo kidogo ukiangalia for such a player being just the first time in the KPL, alafu unashinda tuzo ya kiungo bora wakati wa msimu ukiwa na Western Stima, na baada ya hapo unajiunga na Gor Mahia ambapo unakwenda kutoa mataji matatu, ligi 2 na moja ikiwa ni kombe la FA. Ni hongera kubwa sana kwako. Sasa ukakuwa nahodha wa Gor Mahia. How much do you miss playing for the national team? I miss it so much. Each and every day I think about our national team. I pray that things comes back to normal. As you know, each and every player in Kenya, it doesn't matter which team or which division you're playing for. Everybody always aim to play for the national team because that's where now you start to gauge yourself with the best players in the country. So it's something that I miss so much, and I hope that we can resolve it as soon as possible so that we can get the chance again to represent the nation. Because as you know, everything is on still, but age is catching up. Age is also going. So each and every time is very important for us as players. When sometimes you are here in Azam, you see your colleagues, they are going back to their national teams. You are remaining in the club, is not a good thing. So we just hope that people can sit down and they can resolve that thing and things comes back to normal. Sijui unaposubiri labda vitu viwe sawa ama nyumba iwe safi alafu mambo yarudi katika hali ya kawaida kwenye timu ya taifa, manake anasema kwamba umeikosa timu ya taifa kwa asilimia kubwa. Wewe kama mchezaji unafikiri kwamba ni wakati gani ambao umewahi kuchezea timu ya taifa unasema kwamba huu wakati ulikuwa wakati wangu mzuri nikivalia uzi wa timu ya taifa? Mimi since nianze kuitwa timu ya taifa wakati wangu wote umekuwa mzuri, kwa sababu mimi believe kuwa si lazima uko unacheza ndio gauge kuwa wakati wako ni mzuri ama wakati wako ni mbaya. Hata ile kuitwa ilichangia sana, kwa sababu ukiangalia bado nilikuwa mimi mdogo, so nilikuwa na learn vitu nyingi, na mimi kila siku napenda nikiwa pale. So moment zote mimi nimekuepo pale, naweza sema nimefurahia na narudisha shukrani sana kwa makocha ambao walikuwa wananiita. Kwa hiyo anasema kwamba kila wakati huwa ni wakati mzuri. I know it happens, even to me it happens that sometimes kuna wakati ambapo mambo yakwendi sawa, and you say you sit back and you think this time, this moment vitu havikwenda sawa, vitu vilikuwa chini sana. What was your lowest moment that up until now in the national team? I think ilikuwa pale, unajua ukiitwa kwanza unakwanga ile bado
wewe kama mchezaji hauna ile like too much anger to play, like hauna ile matarajio kuwa unaweza enda tu immediately na uanze kucheza, lakini unapata pale ukishafanya 1 or 2 3 training sessions, 1 or 2 3 call-ups, unapata ushamachua, so you feel like uko ready for the stage, then maybe unapata like the coach anaku delay, maybe sometimes he still see like you are not nini enough to, you are not ready for the stage. But all on in all, mi huwa nasema mi upenda kuangalia vitu in a positive way, no matter how bad it inaniendea. That's why nakwambia mimi moments zote kwangu mi naonanga each and everything in a reason of which is okay. Maybe sometimes unaweza feel uko ready, the coach anaona uko ready, so at the end of the day ni decision yake kukuweka pale uwanjani. But as a player unajua usipocheza ile frustration huwa inakuwa, of which that's normal. Sisi ni binadamu, hatuwezi danganya ati I'm happy if sichezi, but at the same time pia you have to understand and you have to respect the coach and your teammates. Ni kweli kabisa. Nisome jumbe hapa ambazo naona kuna maswali mengi sana unaulizwa hapa na mashabiki wako, nafikiri kwamba wanakupeza. John Nyongesa Bwire anasema greetings to the legend. Producer Francis anasema kwamba safi sana, asante sana. Namuona huyu kwa jina la kaka Charles anasema kwamba mubashara yuko ndani, nashukuru. Namuona Kun Roma yuko ndani vile vile. Alafu kuna huyu John Makali ana swali fulani kali hapa, nitaileta baadaye kidogo, lakini kwa sasa hivi tuvuke na tuangazie baada ya kuchezea Gor Mahia Muguna, ukajiunga na klabu yako ya sasa ambayo ni Azam FC ambayo inatokea kule Chamazi. Ulisaini nao mwezi Juni nafikiri mwaka jana, na hadi sasa umeshiriki msimu wako wa kwanza full season, debut yako ya kwanza msimu mzima umekamilisha na Azam FC. Kwanza kabisa kama mchezaji kiungo kati ambaye siku zote mimi wanakuita Kevin De Bruyne wa Kenya, your first full season at Azam, how was your debut? My first season it was good. My first season with Azam, it was good. There were some challenges at the start because the team was not performing well, of which is everybody feels sad when the team is not performing well. So, but then again tulikuja tukarekebisha, the team started performing well, though hatukumaliza position kwa tunataka, because our main objective ni always to be number 1, to be the champions, but haikuwezekana. But it was fair result also because tulimaliza number 3, of which ukiangalia all those teams that ilimaliza nyuma yetu pia they are good teams and they deserve to be up there, so it was a good season for me and the team. All right. Labda unahisi kwamba labda uliafikia your own goals? Je, ulifikia malengo yako binafsi kama mchezaji kando na timu? Nope, sikufikia goals zangu. Mimi huwa nasema season yangu iko complete kama nimeshinda trophy. Forget about kufunga ama kuassist ama kufanya nini. Mimi most of the time natakanga niweze kushinda something, of which kama ija happen pia lazima you come back again, you work hard, then you look again for the next season if tunaweza shinda hata trophy. All right. Safi sana kwa hilo. Labda ningependa tueleze tofauti ya ligi kuu ya Tanzania na ligi ya Kenya, ligi ya nyumbani. Manake umeshiriki ligi ya Kenya miaka kama 4 na umeshiriki ligi kuu ya Tanzania mwaka mmoja sasa. Tumekuwa na mjadala huu mtandaoni kwamba ni ligi gani bora kwenye ukanda Afrika Mashariki, East Africa, ni Tanzania, ni Uganda au ni Kenya? Na wengi wanasema kwamba ni ligi ya Tanzania, kwamba ni ligi bora hadi sasa kwenye ukanda Afrika Mashariki. Wewe umecheza kwenye ligi zote hizi mbili za Tanzania na Kenya. Tofauti, kwanza kabla tofauti, how is the treatment in Tanzania? How are things done? Vitu vinafanyikaje kule in terms of mashabiki, the level of competition, the federation there, treatment by the club, vitu vikoje huko kwanza? I think kabla nijibu hiyo swali yako, hii ni swali nimeulizwa sana. I think this is now the 5th time naulizwa about tofauti ya ligi ya Kenya na Tanzania. But mimi nishacheza kwa hizo ligi zote in different periods of time. Ligi ya Kenya nimekuwa huko like for I think 5 or 4 seasons.
Yeah, 5 to 6 seasons I think. Then Ligi ya Tanzania, this is my second season. But ukiangalia hizo ni 2 different periods of time. So nikisema nizi compare at this moment haitakuwa fair kwa mwenye sasa hivi afanyi vizuri. Nikisema ni compare that ile kitambo nikiwa huko haitakuwa fair tu. But I think at this moment all I can say that Tanzanian League imedevelop sana. At this moment Tanzanian League imedevelop, everything iko very organized. Ukiangalia clubs ziko very serious, they wanna take the league as a very very serious thing, and wanna invest on players, on their brand as a club, so imeleta ile competition. Na ukiangalia sasa hivi hata ile hype inapata hype, I think wanaizungumzia almost everywhere in Africa. Ndiyo. Even South Africa place penye ligi yao huko unaweza pata hata wakizungumzia ligi yote. So it means imegrow hapo, we can't hide or we can't lie. So for now I think is above the 2 countries. But even Kenya, ndio, but even Kenya ilikuwa inafanya vizuri hapo awali, but now since vitu zikaanza, kelele mingi zikaanza, that's why tuko mali tuko, but I hope tukiresolve na kila kitu karudi sawa, why not tunaweza reach level yenye wako sasa hivi, because tumeshakuwa hapo pia. Yeah. Ni kweli. Unajua hivi majuzi kabla ya kombe la Sekafa kwa kinadada kuweza kuanza kufuzu michuano ya bara Afrika kwa vilabu, Sekafa ile ambapo Simba Queens imefuzu kuelekea kushiriki makala ya pili ya kombe la bara Afrika kwa wanawake. Unazungumza kwamba kumekuwa na wachezaji kadha wa kadha, anazungumzia Winket Kaari, Corazon Aquino, na sasa hivi kuna mmoja kutokea klabu ya Fountain Falcons kama sijakosea, ambaye kule Tanzania, lakini sasa hivi anajiunga na Simba Queens. Wengi wanakimbilia ligi ya Tanzania. Joasho Nyango vile vile mlikuwa na yeye mkielekea Tanzania wakati mmoja. Tanzania, vilabu vya Tanzania vina nini? Ni sukari gani huko? Ni asali gani iko Tanzania ambayo inawaita wengi kutoka Kenya kuelekea Tanzania? I think kitu ya kwanza kabisa ni wakikuhitaji wanakuhitaji. That's the thing. Like akikutaka unaweza pigiwa hata simu leo unaambiwa tunakutaka huku, unauliza mnataka nikuje lini, anakuambia kesho. So you see like that, ile unapata ile uko na ile like huyu mtu ana need too much, like siwezi tukupigia simu leo alafu nakwambia kuja kesho. So as a player hiyo ndio kitu mostly watu tunataka kusikia. Because mtu anaweza sikwambia nakutaka but he doesn't show any interest. Like me I remember when I first received my phone call, receive simu like around 7 at night, nilipigiwa simu, then wakaniambia tunaweza kutumia ticket kesho asubuhi. It's something crazy, unaona. Then sawa ndo naambia no, maybe give me like 2 or 3 or 4 days I prepare, then nitakuja huko to meet to negotiate. So that's the first thing. If they need you, they need you. And the second thing again, I think venye pia league ina grow, everybody wants to be part of it. So unapata somebody is coming from wherever it is from Africa, because he wants to be part of this transition that is going on in Tanzanian football. And the third thing, I think welfare, there even we can't talk. Everything moves as planned. So you see like a professional player, you always dream one day to play at the top, and when you reach somewhere maybe you feel like this is not going on well, you feel like you are discouraged, but here everything is going on as planned. So ni tu wewe uonyeshe tu uwanjani like do you deserve to be there or not. I can say those are the 3 main things. All right, the 3 main things hapo kwa welfare. Muguna, unajua wakati moja ulinukuliwa na vyombo vya habari nchini Kenya ukisema kwamba lazima tulipe wachezaji, na hili si kwamba ni kitu cha kuficha, ni kitu ambacho ni wazi, manake kila mtu ana bili za kulipa. Hapo kwa welfare, hivi unasema kwamba Tanzania hakuna deni ya miezi 3, mwezi mmoja, yani ni on time?
I've never heard, sijawahi sikia hata kesi hata moja kwenye media ama like tumekuwa Kenya wote pamoja. Ndio. Haiwezi pita hata wiki like this team, next team, the other team, this. Hizo ni vitu zinaleta picture mbaya sana kwenye for us as a country and pia for our brand as a league, so vitu kama hizo pia sometimes pia inafanyanga like ma sponsors hawako interested too much in the league, but ukiangalia hapa sasa hivi each and every sponsor anataka kuja Tanzania kuinvest. Why? Because they see that this thing is organized and is transparent and is going down to the players as it was planned. So hiyo ndio kitu muhimu sana, cause wachezaji si hatuna kazi nyingine hapa sasa hivi penye niko camp, kumaanisha time yangu yote niko huku, so if mimi kukaa hapa yezi nilipa, then what am I doing? Kweli. Yeah, because most of the time I spend, like today I can tell you I've been in this place the whole day, from morning after training I go back, I eat lunch, after lunch I'm in the room. So if I spend that time in the room like that, I have also to gain from it. Kweli. Yeah. Ndio. Nakumbuka wakati mmoja nikifanya mazungumzo hapa kwenye kipindi cha Jukwaa la Mashabiki nikiwa na mchezaji Feli Mulumba, aliniambia kwamba people need to respect footballers because just the same way you go to work to the bank, to an office, ukisema kwamba ni kazi umeraukia, pia nawe kama mchezaji ukiamka asubuhi kuelekea kwenye mazoezi pia ni kama hiyo ni ofisi yako, kwa hiyo inafaa pia nao wapate heshima yao. Lakini namuona Toto Arege anasema good player this one. Huyu alikuwa Rwanda tu juzi, hamkukutana naye Muguna? Huyu alikuwa Rwanda juzi, ya Arege huyu, yuko namfahamu. Namjua rafiki yangu sana, namjua. Alikuwa Rwanda ujuzi na kuleta kitu yote ile. Toto Arege, asante sana, anasema good player this one. Asante. Na kuona Morris Mugendi unasema bro na follow from Tharakanithi Stronghold, asante sana kwa kufuatilia. Simon Chol anasema he is the best, tell him young South Sudan. Simon Chol anakugotea sana, asante, amesalimika. Namuona Idris Mwashumbe anasema fire sana, asante. Bado anasema kwamba Muguna once a Sirkal always a Sirkal. Najua one day utarudi kama coach ama bado kama player. How do you respond to this? Inshallah, my heart is always green. They know. Right. Asante sana kwa kutoa confirmation hiyo. Elvis Indiaza Gustavo, Saint Maxima, Neymar, Sha, Ronaldo, hao ni my favorites in the world in the past 10 years so far as football is concerned. KM10 asalimike tafadhali. Nashukuru. Valerie Ngaira anasema usiseme siku join. Haya, sawa, hamna kesi. Sha join basi, nimekubali. Nimeinua mikono juu. Sasa Muguna, currently at Azam FC upo kwenye mwaka wako wa mwisho wa mkataba. Manake ulipojiunga na Azam mwaka jana mwezi Juni ulitia kandarasi ya miaka 2, lakini sijui kama ilikuwa na option for a further year kama wanavyofanya wazungu, lakini fahamu kwamba it's your last year of your contract. Swali langu ni, je, klabu ya Azam imeanzisha labda mazungumzo mepesi ya kurefusha mkataba ama bado? Kwa sasa hivi I think mostly wana communicate na agent wangu cause yeye ndo ana deal na hizo mambo za mkataba, but sijai muuliza about anything about contract extension ama nini, but mostly mimi kama mchezaji wa sina any pressure at all going to my last years in the contract cause ni kitu nishafanya for long, so huwa sina pressure. I just concentrate na matches because at the same time the team ina need to win hizo matches before mwanze kuongelea mambo yako ya contract. So hapo sina any pressure, na whatever happens will happen. If I'll stay, if I'll move on and life continues. That's how life is. So sina any pressure about my contract. Alright. Kuna huyu kwa jina la Scott Chanel kwenye mtandao wa Facebook anasema sending love to you. Na shukuru sana kwa kutuma kauli yako hiyo, Chanel. Alafu kuna huyu kwa jina la Kenneth David anauliza kwamba can you give us a brief experience of when you played in FK Tirana? It's KF Tirana, not KF Tirana. It's KF Tirana.
So anasema kwamba utupe brief history ama brief experience ya kucheza huko majuu. Yeah, I think ilikuwa experience nzuri. Nilienda huko nikiwa very young. Ukiangalia, I think it was my first time playing outside the country. Ndio. Professionally, and it was also far. Like Africa and Europe is very, very far. So challenges zilikuwa mob. At that time bado sikuwa na understand more about football. Because mimi nilikuwa nacheza tu pale home. Nimezoea unaimbwa, watu wanakusifu nini. So unafika pale unapata again you start from zero. I think pia ilikuwa ngumu because nilienda na injury, because I remember our last match with Homeboys nilipata injury. So kufika pale it was too cold, food, vitu kama hizo zilikuwa a bit challenging. Then ukiangalia nilianza kucheza, so nilikuwa na keep on kuumia, like I played maybe three matches, unapata tena nimeumia. Na katena nje maybe for a period of time, then nikirudi maybe nacheza 2 or 3 or 4 matches again kwa naumia. So haikuwa kitu rahisi. Na at the same time pia umejua umetolewa Africa to Europe, and the pressure iko, because wanataka ucheze each and every week. By the time pia unarudi ukicheza pia you are not that much okay. Yeah, so hivyo ndio ilikuwa, but at the end of the day tulikaa chini na club tuka agree, tukapart ways on a good terms, but ilikuwa very, very good experience. It's something that siwezi regret ku take. If it could happen, I could do it again and again and again. Yeah. All right. Unajua, labda ukiangalia kwa sasa hivi utakapomaliza labda mkataba wako pale Azam, would you like to make another move abroad, and probably where could be the potentials places? To be honest, I don't have any place in mind. you know what happens with football? Ndio. You know, like unaona kama sasa hivi I have like maybe 11 months to go. So maybe when una remain maybe with 1 or 2, you start figuring out maybe nikitoka hapa naenda wapi, because at this moment everything is quiet. Ndio. Yeah, like ile constant communication na my manager, to communicate daily, maybe to communicate ni about life, unaendeleaje, home kukoaje, my parents wakoaje, that sort of communication. Maybe ikibaki maybe 2 to 1 month, then hapo ndio unaanza kupata picture ya okay, this one can be my next destination, because at that time anakupigia anakwambia, hey, tumepata kitu kama fulani hivi South Africa, tumepata team kama fulani hivi Tanzania, tumepata team fulani hivi Kenya, tumepata team fulani hivi UG, Rwanda, anywhere, Egypt. So I think at that moment ndio unakwanga na picture, but for now nikikwambia na destination yangu ni hapa, nitakuwa nakudanganya. Lakini ungependa labda unaweza rejea Europa tena? Yep. Any day bro, any day. Any day. That's even that one haiko hata kwa nini, haiko hiyo hata si doubt. Kaka JP anasema kwamba nzuri hii kakangu, mbele kuzuri kwenu nyote, asante. Roni LFC anasema anafuatilia matangazo. Mwanaspoti Fabian Mwiti anasema kuntu hii bingwa, nashukuru. Alafu namuona Idris Mwashumbe anasema yupo nasi kila wakati pale kwenye WhatsApp. Namuona Mshax Kevin anasema we are administering the same treatment and will be there sometime. Brighton KE anasema recovering slowly is the mode, mpira ya Kenya bado iko kwenye deathbed. Okware Shadrack anasema here we go, na shukuru. Namuona pia vile huyu anatuma ujumbe sasa hivi, anaitwa Nyaga Evans anasema vipi Sagini, ubashiri wa Arsenal? Bwana, tulishafanya hii Jumatatu kwenye jukwaa la mashabiki. Hapa ni jukwaa la magwiji, hiyo naingojea paka Monday. Hapa pia namuona vile kuna huyu kwa jina la Brian Kingsley anasema kwamba nice stuff bro, what can he say about the current situation of our Kenyan football? Ashajibu, amesema kwamba angependa sana vitu vitatuliwe kwa njia ambayo ni mwafaka, ili mchezaji asiweze kupata kuumia, na pia tuweze kupata njia nzuri
ya kusuluhisha mambo yanayokumba taifa la Kenya kimichezo. Namuona KJ David anasema kwamba hapo sawa MK10. Right. Safi. Sasa Muguna, umesema kwamba unaweza penda kurejea kule Ulaya, na nilitaka swali ambalo huyu alikuwa ameshajiuliza hapo awali. Huyu shabiki kwa jina la Idris Mwashumbe aliza kwamba najua kwamba siku moja utarudi kama kocha ama kama mchezaji. I had that question in mind and I was to ask you, can you make a return to Gor Mahia anytime sooner or later? No, I don't know. I don't know. But it's a club that means a lot to my career. It's a club that I love, it's a club that I support each and every day. Ukiangalia simu yangu kwa search zangu, ukiingia FB, the first team I search for is Gor Mahia. Nini naendelea? How are the players doing? How is the team performing? So it's a club that I love. Sasa tukiangalia nimevaa green. So ni club napenda because tumewin together, tumesuffer together. Nimekuwa na marafiki wengi pale. Ni club imeniweka, nimejua Nairobi, kujua Tao. So ni club imenifanyia vitu mob. At the same time I think vitu nimewafanyia pia, maybe if it's not enough, I'm just human. I couldn't have done more than the way I've done, but I think I also made the fans happy. I made the club happy, and at least we won something together. Hiyo time nilikuwa niko hapo. Unajua wengi yes. So kusema naweza rudi sahi ama soon, hapo I don't know. Maybe we'll see what the future holds. What the future holds. Right. Unajua wengi bado wanasema kwamba mitaani wanasema kwamba huyu player alienda huko sababu ya pesa, alienda huko sababu ya kitu fulani. Utawajibuje? Nope. Kitu watu hawajui, of course football ni kazi yetu na ni all that and this. Of course everybody will always talk. Everybody akona opinion yake, of which akona right to his opinion. My first discussion na chairman na chairman wetu Mr. Ambrose ilikuwa for me to stay, but again unaona hizi vitu is not like hii si mpira mtaani tu unaamka tu nasema nitabaki. There's a lot of things to be done. Kuna process, and in this process there are things that this party wants and there are things that the other party wants. So if hizo vitu haziwezi come ziko in one line, then it means the thing will not go through. So mostly players si tukitokanga mahali unasikiangani about pesa, this, but what can we do? People have to talk, people have opinions, but at the end of the day si ndio tunajua the real reason kwa nini umemove from this club to the other club. Alright, bila shaka na hiyo ni kweli, maana kila mtu ana sababu yake na huwezi jua nini kilimpeleka kule. Sasa Muguna, umeshajiunga na kuna hii event ambayo huwa inafanyika kule Tanzania mara kwa mara kwa vilabu vingi. Kwa mfano kama ni Simba kuna SimbaDay, kama ni Yanga kuna siku ya Mwananchi, na sasa hivi ukinapozungumzia timu ama klabu ya Azam kuna usiku wa nini? Usiku wa kiza ama Azamka ndio, Azamka Day. Sasa tamasha kama hizi hazijawahi fanyika nchini Kenya, na labda ungeweza kutueleza kama mchezaji ziko na effect gani kwako kwa mchezaji, na pia zina manufaa gani? I think first of all ili tamasha clubs, hii ndio wakati nzuri ya clubs kukuwa in touch with the fans, because hii tamasha ni ya mashabiki. Because washabiki, si tunajua mpira bila mashabiki si mpira kweli. So for the club to grow, for the club to be big, you have to have programs for the fans, and these programs for the fans, players have to be involved, because the fans they love the players, so each and everything ukifanya lazima involve players. So ukiangalia kitu kama hiyo, unaona stadium ilikuwa imejaa. Ndio. Yeah, stadium ilikuwa imejaa, but haikukuwa like a league match. It was just a friendly match, just a day for introducing the players to the fans. And as we know, the fans wanapenda wachezaji,
watakuja wote wataja something like that, like I think like 5 or like all the teams in Kenya can do something like that, and I'm sure the stadium will be full, especially the two big teams. So ni kitu iko na impact kubwa to the club, to the fans and to the players, because also the players pale pia you get to meet your fans most of the time. Tunaonanga tu grao, but unapata ile ukiingia unawasalimia, ukiingia in the stadium you are alone, hamuingi as a team, you are alone, you go there, you greet the fans alone, they cheer for you. Is good. It connects each and every person in the club, and it makes the club even to grow more and more bigger. Kwa hiyo nafikiri wakuu wa vilabu wa Gor Mahia, FC Leopards, Tusker, Sharks, Homeboys wamesikia kwamba inafaa wafanye tamasha kama hizi, manake huwa zinavutia mashabiki na pia zinaweza kuongeza ile ticket pricing pale ama gate collections pale kwenye mlango wakati wa mechi za ligi kuu soka nchini Kenya. Sasa timu yako ya Azam msimu wako wa kwanza umeshiriki ligi kuu soka Tanzania, hamkufanikiwa kushinda taji lote, ile ni taji la Mapinduzi ama taji la Ngao ya Jamii ama taji la ligi kuu soka Tanzania, lakini mkafanikiwa kufuzu kuelekea michuano ya kombe la mashirikisho barani Afrika, CAF Confederations Cup. The last time ulicheza kombe hili ama kombe la vilabu bingwa barani Afrika nafikiri miaka 2 iliyopita. You are back in the CAF competition again. What do you aim to achieve as a player this time, and how would it be for you to make a return? I think first of all my aim is to help the club to qualify for the group stage, because that's our aim as a club. Then from there we'll see how much far we can go, even if it's going until to the finals and win the trophy. So we'll see if it's possible. But I can say like it's been long. I've been out, like last year I didn't play any CAF competition because I was suspended. But right now I'm ready for it, and I'll make sure that the clubs get his targets. Kuna huyu anaitwa Nicholas Ngao anauliza kwamba Jason Sagini, uliza Muguna kama club ya Kenya ikaweza match salary yake, would he consider coming back ama exposure ya TZ ndio priority yake for now? No, see about club kumatch salary yangu. But I think first of all tukiangalia nimekuwa Kenya like last year, like last 2019. Yeah, so is a place nimekuwa, so it's not a matter of kurudi ama kubaki TZ, and nobody also say that nitabaki TZ milele, because it's my, even me, hata mimi sikujua nitakuja kucheza huku. Yes. So it's not about ati club ikimatch salary yangu, it's about like if we can agree on terms with the club that itanitaka huko, of which is not my aim at this moment, because at this moment I have a club and I have a contract, so it's not something that I should be talking about like if club inanitaka. Is not respectful to my club. Yeah. Kuna huyu journalist John Makali anauliza kwamba kuna tetesi kuwa ulisomeshwa bure kwa kuwa ulikuwa mchezaji bora kipindi kile. Kusomeshwa vipi? Sijamuelewa, nafikiri kwamba kusomeshwa shuleni. Yeah, shuleni mimi nimesoma bure. Secondary school nimesoma bure because of football. Good. Good confirmation. Journalist Makali, you are answered. Alisoma bure kwa sababu ya kuwa na talanta. Siku zote mimi wanasema kwamba kama kuna kazi ambayo hulipa pakubwa ni kuwa na talanta. Now, back in the league now, from the CAF competitions, from the comparisons of the league and the Azam thing of celebrating your players and the fans. Now, ligi kuu Tanzania ishaanza. Realistically, as a player, what will be your targets? To win each and every match. That's my target. Because najua if I win each and every match, I'll be in a position to win the trophy. So siwezi sema ati win trophy because it's a long journey. So all I can say is just I want to win the next match and the next match and the next match. Tukimalizia, Tanzania kuna wachezaji wengi wa Kenya. Huko nafikiri kwamba pia kuna mtaa wa Kenya, wachezaji wa Kenya kama vile kina
Pia kuna makocha, Mira alikuwa kule kama kocha wa klabu moja, wewe uko huko, kuna Josh Onyango. How often do you meet as fellow Kenyans? It's very difficult for us to meet. How? Very difficult because tuko teams tofauti. I think there's no Kenyans that we are in the same team. Tuko teams tofauti, zingine ziko in different areas. So, and also the program is different. The way Azam are running their program is different with the way Simba is running their program. Ndio. Sisi most of the time tuko kambini. Ukitoka nje maybe ni 1 or 2 days unaenda home kuona familia yako nini, then you come back to the camp. Josh at the same time pia Simba pia, I don't know, but maybe also they like to be in camp. Sometimes tuko na match leo au ana rest, au wako na match sit na rest, so it's very difficult to meet each other. Aha. Alright, kufikia hapo Muguna sina la ziada, lakini nitoe shukrani kwa huyu ambaye anajiunga nasi. Mekan Josfat alikuwa ndani anafuatilia matangazo, Clinton Mudaki, Kingsley Brian, Aisha Swab akiwa maeneo ya Uarabuni anasema kwamba anafuatilia. Mamake Precious pia alikuwa ndani, Fabian vile Edwin David walikuwa wanafuatilia kwenye mtandao wa Twitter huko, pamoja pia na huyu kwa jina la Orenge, pamoja pia na huyu kwa jina la Anyonge. Nasema asante sana pamoja pia na Elvis Gustavo na Cliff na Mahatma, pamoja pia na Joe Makau na Catherine Bosco. Kufikia hapo Muguna, niseme asante sana kwa kutenga muda kuzungumza nasi leo, kwa kukubali kupanda kwenye jukwaa la mashabiki la magwiji kumradhi, ndani ya Walk with Sagini show. I wish you all the best in your endeavors, in your club and in your future also. And one day, how I wish one day you'll come back to Gor Mahia and still don in the green jersey and continue being a Sirkal. I wish you all the best Muguna, and thank you so much. Thank you bro. Nashukuru pia na vile vile mtazamaji wa kutenga muda kutazama kipindi cha Walk with Sagini show. Niseme kufikia hapo asante sana pia kwa mwelekezi wangu Dennis Njoroge, pamoja pia na mpiga picha ambaye ni Lechuta Lechipai, na wale wote waliofanikisha makala haya kwa njia moja au nyingine. Mimi ni kwako Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi. Usiondoke Muguna, kwanza subiri narejea. Lakini kufikia hapo mtazamaji, mimi nimeondoka kuwa na usiku mwema hadi wakati mwingine Jumatatu kwa hapa, na vile vile kwa kipindi cha jukwaa la mashabiki.